Good morning to all. Welcome to 4th day FDP program. Ladies and gentlemen, our distinguished presence grace our gathering today, and it is with great pleasure that we extend a warm welcome to Dr.R.Gayathri with a remarkable journey spanning over 2 decades in the field of electronics and communication engineering. Dr.R.Gayathri brings a wealth of knowledge and experience to our community. Having earned her BE in Electronics and Communication Engineering from the Government College of Engineering, Tirunelveli, and subsequently completing her ME in Communication System and PhD in Digital Image Processing from Anna University. Dr. Gayathri stands as a testament to academic excellence with a string of 24 years of teaching experience in engineering colleges. Dr. Gayathri areas of interest in campus, digital image processing, and communication system. Her scholarly contributions are evident in the 3 patents, numerous research papers, and her commendable presence as a review for an esteemed journals. Beyond academics, Dr. Gayathri has been recognized and honored with a multitude of awards, including the Eminent Professor Award, Distinguished Faculty Award, and the Kalvi Ratnam Award, among others. A role as the Honorary Secretary of IETTE Salem Sub-Center and IETTE Chennai Center showcases his commitment to professional development. An accomplished singer and a classical dancer, Dr. Gayathri talents extend beyond their academic realm. Her participation in various TV programs, including Vijay TV, Mia Nana, where she won award for her singing powers and adds a vibrant dimension to her personality. Dr. Gayathri's diverse interests from event management and public speaking to poetry writing and make her multifaceted individual. We are truly honored to have Dr. R.Gayathri among us today, and we eagerly anticipate the insights and inspiration she will share with our academic committee. Please join me in extending a hearty welcome to Dr. R.Gayathri ma'am. Very good morning all. I want a brisk good morning from all of you. Very good morning. Oh, thank you. It's so nice to meet you all today. The start of day 4 sessions on the ATAL FDP on leadership excellence and emotional intelligence. So let us start the session because the topic is professional and ethical values for leadership. If you have remembered my first day session, anybody has attended? So how many of you attended the day 1 session? Okay, good. So I chose, if you have remembered properly, at the start of the first session, I called one volunteer from the participant. So immediately, Sir Dr. Vijayaragan volunteered himself and he came to the dais. So can we have Dr. Vijayaragan once again to the dais? Thank you so much, sir. Actually, why I called him, without informing anything, I asked anyone volunteer come to the dais, and he doesn't know for what purpose he has to come, and he came immediately, and I chose, and I'm going to give him 100 rupees. That time I didn't bring that 100 rupees, and I told I assured that okay, I will give on some other day. Thank you so much, sir. Today's session is going to start only for the volunteership, because the first day session, it was introduction to leadership and emotional intelligence, the proactive and volunteership. That is very, very important for leadership. So it is not about the amount, 100 rupees it is very less, but it is for his proactiveness and volunteership. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Please become a clue. Thank you, sir. So what are we going to learn today? Professional and ethical values for leadership. What I have followed now, what sir has followed now. Keeping up our words.
This is the first ethical value that we have to remember and we have to follow. Keeping up the worth which we are giving to our students, we are giving to our parents, we are giving to our siblings, giving to our neighbors, or whoever it may be. That's the first thing we have to do. So, ethical values needed for leaders. For leaders, is it needed? Because after following the ethical values, they have become leaders, right? Is it necessary for leaders to follow the ethical values? Yes, good. So the answer is yes. Why? Because try not to become a man of success, rather you should try to be a man of value. Because it's very important. When you are a leader, you have n number of people who are going to follow you. You will have n number of people who are going to get the guidance from you. So when you follow the ethical values, automatically that ethical values will be automatically rendered to the followers, the guidance. Okay, so it is very, very necessary to become a man of success. Okay, rather than becoming a man of success, you should become a man of value. Now we have two different persons, the traditionalist and high performance. I am not going to go in detail because as I told you as my first session, it should not be one to many, it should be one to one, or it should be many to one. It should be like that. So all your time cooperation and interaction is very, very essential for this particular session. So let us have a quick look into this. The traditionalist high performance, what they will do? Traditionalists will distract us and they will motivate us. Here they increase the vulnerability. Here they will increase the confidence in us. They will encourage us to become a part of their activity. They will cloud our judgment always. Should not do this and that. But here they will speed up their analysis. They will inhibit the free flow of data. Here they will help in building the trust and confidence. And of course, it is not required in workplace, is it? It's not required in workplace. And here it is necessary, it is mandatory in workplace, and they will provide the vital feedback. You must be controlled because it should be within a particular threshold. Otherwise, we cannot manage it, and this must be managed. Finally, the rational thinking is a negative way, and here it will increase the confidence. Okay. So, can anyone read this? Renukamma? A tree. Trust each other. Thank you, ma'am. So this is the second thing you are learning. The first thing is you have to keep up your words. I'm not giving the answer. You have to keep up your words. The second thing is you have to trust. By having the confidence, you need to trust your subordinates, or the subordinates have to trust their bosses. The second thing we are learning. Okay. Now, I'm going to give you a small activity. Okay, I want one volunteer other than sir and madam. One person who can come volunteer. Yes, madam, Raji madam, please come. Please give Raji madam a big hand. Rajalakshmi, Dr. Rajalakshmi, thank you. I'm so sorry, doctor, you have to stay outside because you do not know what task you are going to do. Okay, you need to stay outside and listen. All our participants, all our friends will help you what task you are going to do. You do not know what you are going to do. Even they do not know. Now I am going to inspect them. So please stay outside. உங்களை யாராவது மானிட்டர் பண்ணுமா இல்ல ஹானஸ்டா இருப்பீங்களா? Okay. Be there. Okay. I don't mic தேவையில்லை நினைக்கிறேன். ஏன்னா மைக்ல தான் அவங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So now what I'm going to do? But I'm going to keep it here. Okay. No. She has to take this and keep it on the table or somewhere. Okay, this is the task. You are all going to clap her when she is nearing the task. Clap faster. Okay, when she is nearing out of this book, other side of this side, the clap should be low. When she is nearing, the clap should be high, so that she can understand that she has to do this particular job. Understood? இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா? அவங்களோட டாஸ்க் என்ன, இதை எடுத்து திஸ் ஆர் தட் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல அவங்க வைக்கணும். அதான் அவங்க ஃபைனல் டாஸ்க். அவங்க பக்கத்துல வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபாஸ்டா கிளாப் பண்ணணும். அதை விட்டு தள்ளி போனாங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா கிளாப் பண்ணணும். ஓகேவா? வித் ஆல் டீம் ஒர்க் லெட் அஸ் கம்ப்ளீட். டாக்டர் ராஜி, Rajalakshmi ma'am. Yeah.
welcome, sir. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். நம்ம கொஞ்சம் தப்பாக பண்ணிட்டோம். Yeah. So that is you need to do some tasks. You should understand. You need to do some tasks. They are encouraging you. You just see what is in and around you. நம்ம என்ன இருக்கிறவங்களை போயிட்டு வர சொல்லலாமா? இன்னொரு போயிட்டு வர சொல்லலாமா அவங்கள? Yes, madam. மேடம் பரவாயில்ல, செகண்ட் அட்டெம்ப்ட். ஓகே, பிக் பாஸ் மாதிரி டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். எஸ் மேம், இப்ப ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம நாங்க சொல்றோம், அப்புறம் வாங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதை எடுத்து இங்க வைக்க போறோம். அப்படியே பாக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். ராஜி மேடம், please give her a very big hand. Very big hand. Thank you madam, thank you so much. எங்களுக்கு சாக்லேட் வெயிட் பண்ணுங்க மேம். உங்களுக்காகவே நான் சாக்லேட், கடலை மிட்டாய் எல்லாம் வாங்கிடுறேன். which is good for her. This chocolate, all these chocolates given by our chief guest. You know, லிங்குசாமி sir, he is actually from கோயில்பட்டி. அவர் ஒரு பேக் கொடுத்தாரு, நான் அதெல்லாம் உங்களுக்காக எடுத்து வந்திருக்கேன். So this is for you ma'am. And என்னோட thank you. Please once again, please give her a very big hand. Thank you ma'am. The two things we have learned out of it. The first thing is, with all the teamwork, we have made it done. That's the first thing. Second thing is, though we are not able to do it, we were not able to do it at the start. And maybe since madam doesn't know what to do, but still without any words, by expression, we were able to make her understand the thing. Even the first item we were not able to do, we have to ensure that it is getting done. So these two things we are learning out of it. So now you have understood four things. What are the first thing? You have to keep up your words. Second thing, you need to trust. Because of that, you will gain your confidence. The third thing is, with the teamwork, with the team spirit, you have to make all of our team members to do the task, to accomplish the task. And fourth one, even if you are not able to do it, with additional effort, we are supposed to do it. Okay? So these are the four things we have understood now. So let us start with, since it is more about the professional and ethical values, let me give you one small scenario. I request all of you to think very well and give your suggestions. Okay? There is a small incident. Okay? There are two train tracks. Okay? Two train tracks are available. In this particular train track, train never comes. Okay? Train never comes in that. In this train track, train often comes. Knowing that the train is not going to come in this track, one kid is playing. Understood? Knowing that train often comes, many kids are playing. Okay? Now, the train is coming from far away. தூரத்துல train வந்துட்டு இருக்கு. Train வந்து இந்த track, எந்த trackல வரும்? இந்த trackல வரும். Because in this track train never comes. That we know very well. And in this track train comes very faster. So many kids are there. Say example 24 or 50 kids are there. Here only one kid is available. You have only one option. There is only one option. Either you can change the track
So this or that. நான் வந்து இந்த ட்ரெயின் பிடிச்சிருப்பேன், அங்க போய் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன், அதெல்லாம் கிடையாது. The only thing is you have only one option, that either you have a handle with you, either you can make the train to go in this particular track and this particular track. Please think, answer honestly. Think for 1 minute. I'll give you 1 minute of time. Think honestly and let me hear an example. You should not answer for me, you should not answer for the audience, you should not answer for the stage manager. Think honestly, loyally, and you can answer. 10 seconds gone. 50 more seconds. Both the tractor nearby, you have a handle, you change the train, so it can go either that track, this track. So which track you will make the train to go? That is my question. Which track where one kid is playing, and in which track where 50 kids are playing? Okay. Ma'am, that criteria is out of focus. Only thing is 2 tracks are in parallel, you have a handle, okay? In this train track, I think you didn't hear the initial, in this train track, train never comes. Knowing that train never comes, one kid is playing. Here, knowing that train is often coming, 50 kids are playing. And train is coming in this track, in which train track you will give the option. Okay, let us hear from Tamil Selvi ma'am. Let us start from Tamil Selvi ma'am. They can change the track. And then So in which track you will make the train? the first one. First one, okay. One kid is playing. Can you hear from Rajalakshmi ma'am? Because I trust only the kids sitting in that. 1 or 50? One kid is playing, that track or 50? You can honestly answer. Don't worry about everybody. Nobody is going to blame you. Nobody is going to tell anything. Second only. Second. Okay. 50 kids. Where? Madam? Second track. Okay. Sir, you want to answer? First track. First track. Okay. Sir, you want to answer? First track. Okay. Madam, you want to answer? Ma'am, I will go with the one where more kids are playing because they know the train will be coming and why they are doing. We are not about to give punishment for single kids who is very clear in this roadmap. So I want all of you to give a big hand to all the persons who have answered. Please give them a very big hand. Thank you. Please welcome. So the thing is, I hear the answers here and there, that some people have answered that we make that because only one kid is there, here 50 kids are there. Rather than making the train to go, let us not think about that, it's one life. So instead of one life, 50 lives should not go, so we make the train to go in one track. This is what loyally we will think. As a human being, this is how we will think. Maybe if somebody is listening to us, then we should we may answer that, okay, one kid knows that the train is not going to come, we should not be punished, we may answer like that. But as a human being, we will think that compared to 1 and 50% life very, very important. This is how we will think. இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லலாம். பிஃபோர் கமிங் டு த கன்க்ளூஷன், ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மேகசின் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தாங்க. அப்ப வந்து எல்லாரும் பயங்கர கான்சரமா பேசிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல என்ன இருக்கு, இன்னும் இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கீங்க, வாட் இஸ் சீரியஸ் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, தேர் கோயிங் டு கில் 500, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பாத்துருப்பீங்க, தேர் கோயிங் டு கில் 500 farmers அண்ட் நயன்தாரா. எல்லாரும் எதுவும் அப்படின்னாங்க, 500 farmers ஓகே, நயன்தாரா எதுக்கு கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. பக்கத்துல கேட்டாங்க, பாத்தீங்களா விவசாயிகளை பத்தி யாருமே கவலைப்பட மாட்டாங்கன்னு சொன்னால, 500 விவசாயிகளை கொல்ல போறேன்னு சொன்னப்ப யாரும் கேட்கல, நயன்தாரா எதுக்கு கொல்ல போறீங்கன்னு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு சொன்னாங்க. So like that, we know very well, because there are some issues going on, so there will be some decision taken, but why unnecessarily the other person is getting involved? See, compared to that, here, we will not think about that one person, okay? We will think that 50 lives are very, very important. My dear friends, please remember, knowing that the train is not going to come, one kid is playing, he is following the ethical values. He is following the rules and regulations.
Knowing that rain often comes, the 50 kids are not obeying, they are not following the rules and regulations, but we are trying to make them escape. Is it? This is how our society is. This is what we all do. Are we doing the ethical values? Are we following the ethical values? Yes? Loyally you all think. What we will think totally? One life or 50 lives? What we will choose? We will choose only 50 lives, isn't it? Instead of 1 kid, 50 kids. We will think like that. But please remember, this is going to affect the total society. This mentality is going to affect the total society. So even when somebody is there is only one person, even that one person is following the ethical values rightly, even thousands of people are not following the ethical value, please do support the one who is actually following the ethical value. That is what the conclusion. Yeah, you can give a very big class of this, because this is what needed for today's society, isn't it? So that is what the conclusion out of this particular thing. What a beautiful quote. A beautiful heart are treated so wrongly in this heartless world. You know, I hear some persons when they are talking in my earlier institution, somebody says, see, இந்த மேடம் எப்ப பார்த்தாலும் பிரிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் பிரிச்சுட்டே தான் இருக்காங்களா, பிரிச்சுட்டு இருக்கிறது எப்ப பார்த்தாலும் கோவப்படுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, எப்ப பார்த்தாலும் பிரிச்சுட்டு இருக்கிறது கூட ஒரு குற்றமா அப்படிங்கிற மாதிரி happened, right? Yes, they have asked madam also. So like that, the people mindset is like that, like even when you are doing a good thing, there will always be some people to comment, there will always be some people to blame, there will always be some people to criticize. But let us not worry about everybody. Thank you, Sindhu. Let us not worry about everybody. Let us follow the actual rules and regulations. Let us go with the ethical values, so that the beautiful, the heart will always treat it beautifully, and we will also get the beautiful beautiness from everybody. Right? Until lion learns to write, every story will glorify the hunter, right? Is right or not? Because lion doesn't know what is happening. Right? What we come to know out of it. Until lion learns to write, every story will glorify the hunter. Only then we are hearing from the other side. Then only we will come to know about the truth. Otherwise, what the hunter is telling, we will get the truth only from the hunter, not from the lion. Because the lion doesn't want to speak, so we are not able to get out of it. So we need to hear from both the persons, this side and that side, then we have to come to a conclusion. This is very, very important lesson. So you can see this, how beautifully it has been narrated. The leadership is not about the power, it's about the responsibility. I think the first session also I showed one such picture where the leader has to go in front of all his employees. Like this, the leader has to take the responsibility. So having the trust, having the responsibility also, they have to ensure that the work is done by making everybody trusting and having the confidence. So read this question. Is this Charlie Chaplin? And he is Charlie Chaplin. So see the same hat and same what we have the physical structure, everything the same. Let's see one person who rules the world in a negative way, the other person who rules the world in a very, very positive way. So that's the difference of the mind under the hat. One made the whole world cry and the other made the whole world laugh. So it is in our hands. Are we going to make the world cry or are we going to make the world laugh? That's your choice. Okay. What is integrity? I want the answers from everybody. We can have classes here and there. What is integrity? Sir? Loyal to others. Okay. Any answer? Being trustworthy. Any other answer? What is integrity? Any other answer? Dependability. Good. Honest. Being honest. Any other answer? Purity. Unity, okay. Integrity, unity, okay. Thank you. Now let me tell you a small story, okay. From that we let us get a conclusion what is an integrity. Okay, this madri oru room irundhudu. In that room, there were 100 people staying outside.
1 person, the organizers, they ask each and everybody individually they have to come inside the room and they have to go inside the room and they have to come out. That's it. The task is, there will be no person in that room, it's an empty room. One person has to come inside and they have to inside the room and they have to come out. So they asked each and everybody individually to come inside and they went out. After the 100th person came out of the room, everybody was asked, what did you see in the room? Everybody answered, there was nothing in the room. Okay, there was only one box. We went inside and there was nothing, we came out. Okay, then the குறும்படம் போட்டு காட்டுற மாதிரி பிக் பாஸ்ல குறும்படம் போட்டு காட்டுற மாதிரி இந்த குறும்படம் போட்டு காட்டுறாங்க. There was a hidden camera inside the room. First person வராங்க. Everybody told right, there was a box. ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. That box, it was written, do not open. You won't believe, everybody opened the box. There was a box, it was written, ஒரு கொட்ட எழுத்துல எழுதிருக்கு, do not open the box. But everybody opened it. Why? They didn't tell. After coming out of the room also they didn't tell. But, knowing that nobody is going to watch us, we will do anything. Do you all agree? Knowing that nobody is going to watch us. Okay. So the integrity is, do the right thing even when no one is watching, which is called integrity. நம்ம தனியா இருக்கும்போது என்ன நினைக்கிறோமோ, தனியா இருக்கும்போது என்ன பண்றோமோ, that is called the discipline. That is called our character. That is our attitude. So when we are there spreading the negativity. So out of this picture, what we come to know, one person suppressing one person, another person suppressing another person, this person again suppressing another person. I think Ravi sir, what is he talking about it? Yes sir? The person is not a good leader. They are going to take a second. Of course, yes. So we feel that this person is a leader because he is all these employees or all these persons. We think that he is a good leader. He cannot be a good leader because one who is biased, when who is supporting to particular people, when one person is supporting only one part of the people, he cannot be a good leader. A leader has to be unbiased. Leader has to take all the values. Leader has to take everybody, guide and give the equity and equality to everyone. Fine? Do you all remember this particular scene? You all remember? Okay, the scene where Anushka and what's his name? Bahubali. Okay. So this particular scene touched my heart because I think this initially he will arrest her because his mother would have ordered him to arrest her and he will come to that the Sabek Vandripana. In that time, his mother Rajamada, she will ask, okay, are you insulting the whole Sabha? She will ask. And that time, he will think, okay, do we have to obey mother or do we have to obey the ethical values? And he will say, I remember how many of you remember, ஒரு பெண்ணின் மனதில் இருப்பது என்னவென்று தெரியாமல் நீங்கள் வாக்கு கொடுத்தது தவறமா? I hope you all remember that dialogue. ஒரு பெண்ணின் மனதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாம நீங்க வாக்கு கொடுத்தது தவறு. நீங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த சின்ன வயசுல நீங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த வாக்குப்படி, நீதிப்படி, நியாயப்படி, தர்மப்படி நடக்கணும். அந்த இதுபடி now I am following the ethical values correctly and no one can touch. நம்ம பேர் என்ன? தேவசேனா மேல கை வைக்கிறது, பாகுபலியோட வாழ் மேல கை வைக்கிறது ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிப்பார். So that kind of this is called the actual ethical values. So when everyone, the whole Sabha is against him, but still he stood all alone to protect him. So when no one is supporting, we should support the ethical values. So this is very very important. Okay, இது இந்த படத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு dialogue. It's open to everyone. Which movie it is? முதல்வன். Okay, அவர் சிஎம் ஆவாரு. சிஎம் ஆகிறதுக்கு முன்னால அவர் சொல்லி இருந்திருப்பாரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாக். Can you please read that? இல்ல இது தவிர வேற ஏதாவது நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யோசிச்சு சொல்லுங்க. Think all of you. என்னையும் அரசியல் ஆக்கிட்டீங்களா? அதோட கிளைமாக்ஸ்ல சொல்லுவாரு. Okay, that's a good dialogue, right? Okay, everybody
when everybody is around us doing negative things, and we will also go with that. அது மாதிரி இருக்கும். But he is doing for the good sake. But that's a very powerful dialogue. கொஞ்சம் recall பண்ணுங்க. Okay, let me tell you. அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாதவனும் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுவனும் அவனும் குற்றவாளியும். All accused who are not following their power. You are given some power. You are being the principal, you are being the lecturer, you are being the proprietor, you are being a general manager, you are being one manager, you are being whatever may be your post is. You have some power. When you don't use your power properly, you are accused. When you misuse your power, that is also you are also accused. That powerful word, Arjun will say, அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாதவனும் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்தவனும் ரெண்டு பேருமே குற்றவாளிகள் தான். விஷயம் நடக்கிறது, குற்றங்கள் நடக்கிறது எல்லாம் சாதாரண மக்களால் இந்த ரெண்டு பேரால தான் குற்றங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். So that's very important. Let us start with a small thing. I think if you have attended any one of my sessions, I never forget to include this because it's one custom I have all the time. I used to tell all the time here. Can you guess a person? Let us give one clue. Such France. Any person? We are going to guess one personality. France. Shall we go the next clue? France and நிறைய guesses வரும். British post. Guesses. Okay, Napoleon. Saint Helena. No more guesses? 100 days. World Emperor. Still no guesses? Give me some guesses. Madam told Napoleon. Some more guesses. Think. We are thinking our students. Think. No guesses? Shall we go? See? என்னடா of course he is Napoleon. See, he was born in France. Napoleon caught almost the whole world. He caught almost the whole world, and he was one particular day he was caught by the British force. Okay. And he was kept in an island called Saint Helena, okay, for almost 100 days. And he was a world emperor. With all these clues, I thought that everybody would identify, of course, he is Napoleon. Fine. Now, this is not the issue. You know what happened after British force caught Napoleon? He was kept in an island called Saint Helena for 100 days. And fine day, Napoleon's friend came and met Napoleon. And you know very well, Napoleon is very fond of playing chess. He is very fond of playing chess. Even before going for war, he used to play chess and he used to go for war. You would have read in books. That day, his friend came and he came and meeting him in prison. Jail அவர் பார்க்கறாரு, அவ்வளோ கைதிகள், அவ்வளோ அந்த பெர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பார்க்கறாரு. And he is presenting him with a chessboard. அந்த chessboard பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம ஃப்ரெண்ட் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நம்மளை வந்து பார்த்து chessboard கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி சந்தோஷமா வாங்கி வச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. Napoleon spent all his days just by playing the chess and died. This is the history of Napoleon. You can refer. He spent all his days in the prison just by playing chessboard. You know, after so many days, Napoleon passed away. The researchers, the history professors, researchers இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் போய் பார்க்கும்போது they got that chessboard. And the chessboard எடுத்து பார்க்கறாங்க. அந்த chessboard back side there was a layout. There was a blueprint that he can escape from the prison. He won't believe. See, the king, the world emperor, he ruled almost the whole nation. He ruled the whole world. If he had thought, why my friend is coming all the way to meet me? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி எதுக்கு என்னை வந்து பார்க்கணும் அதை நினைச்சிருந்தாருன்னா ஹீராவை அனலைஸ், ஓகே இதுக்கு அது ஏதோ ஒன்று இருக்கும், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதுக்கு வந்து பார்க்கறாரு, அந்த செஸ்போர்ட் இப்படி திருப்பி பார்த்துருந்துருக்கலாம், பாஸ்கெட் வந்து லேயோ இப்படி ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து இதுல தப்பிச்சு போறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி காமிச்சிருக்காரு. Then he could have escaped from the prison. Again he could have passed almost the whole world. He missed the chance. Why? Because he thought that was the end of his day. He thought that was the end of his life.
So, my dear friends, please remember, we will all have one such critical situation in our life. We will all face one such critical situation where we will feel that, oh, this is the end of my life. How am I going to come out of this? What am I going to do out of it? We will face that kind of situation. Never ever lose your hope. God will always show you some path. God will always be there, or your constraints. The nature will show you some good path always. Yes. There will be a path at the end of the tunnel. And seeing the start of the tunnel, so everything is closed. You should not get one confusion. So when you are relaxed, when you are cool, Vishal ஒரு படத்துல சொல்லுவார்ல, அமைதியா இருந்தா, ரிலாக்ஸா இருந்தா, இன்னொரு இந்த புத்தகத்துக்கு என்னன்னு கேட்க போறாங்க. சண்டை நம்ம சண்டை படத்துல சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு இந்த புத்தகத்துல என்னன்னு கேட்க போறாங்க. ரிலாக்ஸா இருக்கும். The same way when you are relaxed, when you are cool, then automatically everything will be coming to our life, coming to our mind, then we can very well achieve the success. This is what Napoleon's story is giving us. Can anyone guess who is this? Okay, N.S. Krishnan, any other guesses? N.S. Krishnan? I'm sorry, sir, you know him, right? He has acted in Kannada movies also. Okay, good. So, he is N.S. Krishnan. அவர் N.S. Krishnan தெரியல அப்படின்னா அவரை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து சொல்லலாம் பார்த்து. Thank you so much, because the people nowadays knowing the old actors, old persons and great personalities really is giving me very happiness. And we all know our Vivek, great actor Vivek. And அவருக்கு வந்து ஒரு அன்பா ஒரு பட்டம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். என்ன பட்டம்? சின்ன தலைவாணர். சின்ன தலைவாணர்ல விவேக்க நம்ம கூப்பிடுறதுக்கு காரணமான ஒரிஜினல் தலைவாணர் இவர் தான். He is called Talaivanar N.S. Krishnan. Okay? Why? Because he was the person first who impacted the society through his pictures, through his so many social reforming thoughts in movies. அவரை ஃபாலோ பண்ணி விவேக் பேசினால்தான் விவேக்கு சின்ன தலைவாணர். இப்போ சாமி அந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா so many things விவேக் would have given, lot of thoughts விவேக் would have given. So let us see one such thing. And I think 1953 ஒரு மூவில ரொம்ப I will never forget this particular scene. என்ன அப்படின்னா N.S. Krishnan வந்து ஒரு கடை வச்சிருப்பாரு, ஒரு பெட்டிஷன். அவரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த இடத்துக்கு வருவாரு. I think all these people are well mature and I can talk to anything to all of them. If you are giving me the confidence, I can talk to anything. They are well mature. Yes? Yeah, thank you. So, he is having a petty shop. இவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த கடைக்கு வர்றாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, யார வேணாலும் உங்க கடைக்குள்ள அலோவ் பண்ண, ஒரே ஒரு தங்களை மட்டும் இந்த கடையில நீங்க அலோவ் பண்ணக்கூடாது, அவங்க கூட நீ பேச்சுவார்த்தையே வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது, நாலாவது வீட்டுல ஒரு லேடி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் வந்தா நீங்க கடையில சேர்த்துக்காது, அவங்களே வந்தாங்கன்னா தெரப்பி அனுப்பிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இது மூவி, இந்த மூவில அரசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஏன் அப்படின்னு கேட்பாரு N.S. Krishnan. அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, அந்த லேடி நைட்டு 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு யாரோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் நாட் அ குட் கேரக்டர். அவங்க வந்து கேரக்டர் சரி கிடையாது. அதனால நீங்க வந்து நம்ம சொசைட்டில அவங்களை சேர்த்துக்க கூடாது. அதனால உன் கடைக்கு வந்தாலும் நீங்க ஒதுக்கி வச்சிரு, எந்த பொருள் இது கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. N.S. Krishnan அப்படியா, சரி ஓகே, அதனால கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு ஷர்ட் போட்டிருப்பாரு. ஒரு ஷர்ட் பாக்கெட்ல ஒரு ஷர்ட் பாக்கெட்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. என்ன ஷர்ட் பாக்கெட்ல ஒரு பென் இருக்கு. காலையில வீட்டுல பெட்டியில இருந்து கொஞ்சம் பணம் எடுத்து உள்ள வச்சு, அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சரி, நீ உன்னோட ஷர்ட் பாக்கெட்ல என்ன கலர் பென் வச்சிருக்கிற, அந்த கலர், அந்த பெண்ணோட கேப் என்ன கலர், என்ன இங்கு, கீழே இருக்கிற அந்த பாட்டம் இதோட கலர் என்ன, பேப்பர்ல என்ன எழுதி இருக்கு, எவ்வளவு ரூபாய் பணம் இருக்கு, எத்தனை காயின் இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லுங்க. ஒரு ஷர்ட் பாக்கெட்ல கை விட்டு எடுக்கிறதுக்கு போவாரு. இன்னும் நம்ம பார்க்க கூடாது, பார்க்காம சொல்லுங்க. இல்ல நான் காலையில என்னோட பெட்டில இருந்து கலர் பெட்டில இருந்து அப்படியே எடுத்து நான் உள்ள வச்சுட்டு வந்தேன். மேல் தேடியில இருக்கிற ஒரு பேனாவை எடுத்து வச்சுட்டு வந்தேன். முக்கியமா ஒரு லிஸ்ட் எழுதி வச்சுன்னா அதை எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு வந்தேன். அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப N.S. Krishnan சொல்லுவாரு, உன்னுடைய வீடு, உன்னுடைய பெட்டி, உன்னுடைய பொருட்கள், அது நீதான் எடுத்துக்கணும், வேற யாரும் வரப்போறதில்ல, நீதான் எடுத்துட்டு வந்து உன்னோட ஷர்ட் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கிற. பட் இது நாட், அது என்னன்னு உனக்கு தெரியல, எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியல, ₹1 ₹2 எதுவும் உனக்கு தெரியல. நாட் ரைட், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் கொஸ்டின் அண்ட் அது உன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு உனக்கே தெரியாதப்போ மற்றவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பேன். இது வந்து இப்ப கிடையாது, இந்த நிமிஷம் ஒரு மூவிலையோ இல்ல இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் 50 people if I am talking, அதுவே நமக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நமக்கு தோணுது இல்லையா? ரைட், in 1963 when we talked to this, the government about to open their mouth,
regarding this situation. அப்பவே அது ஒரு மூவில பேசியிருக்காருன்னா எந்த அளவுக்கு டாக் வந்து இருக்குன்னு யோசிச்சுப்பாங்க. That is when கலைஞர் கருணாநிதி தான் வைக்கணும் இந்த படத்துக்கு. That is when he was started calling, he was named as Kalaivanan. இந்த மாதிரி டாக் பண்ணலாமா? Because the life should not be judgmental, right? Always when we say life should not be judgmental, we don't have any right to blame others. We don't have any right to criticize others. Always we should treat everyone as the individual person. Everybody, the perfectness, we cannot expect 100% perfectness from others. Everybody is with the combined good and bad. So life should not be judgmental. That is what Amit Krishna teaches us. Okay. Before that, let us have a small thing. உங்களோட நோட்பேட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த நோட்பேட் எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட் வந்து நான் போடல. All of you can take your notepad. You can write the magic of appreciation அப்படின்னு டைட்டில் எழுதிக்கோங்க. நோட்பேட் இருந்தா இந்த சைடு இப்படி கூட திருப்பி வைக்கணும் சார். ஒரு நிமிஷம் நோட்பேட் கொடுங்க. You can turn the notepad like this. இந்த இடத்துல எழுத ஆரம்பிங்க. சரி, you want a notepad? சாருக்கு ஒரு நோட்பேட் கொடுங்க. சங்கர் இங்க இருந்து இன்னொரு பேப்பர் ஏதாவது. So you are going to write the top. You சொல்றதுக்கு முன்னால the top certificate of appreciation. Please write certificate of appreciation. That's the title. Okay. Now you can all write. This is to certify that. This is to certify that. This is to certify that. Again, this is to certify that. To a dash. Now what are you going to do? Madam, you can also write. You are going to appreciate someone. Okay. It can be anybody. Okay. Morning, you have met your mother, father, your wife, husband, your children, your friend, colleagues, bus drivers, students, or any of your employees, whoever it may be, anybody who is coming into your mind. Okay, you want to appreciate someone. You want to appreciate someone, you can choose any one person, particular person. Okay, this is to certify that dash. In that dash, you please write their name. This is to certify that dash. In that dash, write your name. After writing the name, என்ன ரீசனுக்காக நீங்க அந்த அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. Say for example, I am just writing a general. I want to write. This is to certify that I can write my mother name, Parimala Devi, for taking care of me. So for taking care of me, எந்த ரீசனுக்காக நம்ம அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். For which reason we are going to appreciate them. அது after for அது வந்து எழுதணும். On this day, put today's date. On 14/12/2023. On 14/12/2023. You can choose any one people. This is to certify that one person name, Priyanka, for making me comfortable, my mother for taking care of me, my father for growing up my life, my student, you can write your student, your employee, your daughter for making me happy. Like that you write on this day, put today's date, 14/12/2023. At the bottom, please sign. At the bottom, please sign along with the date. Please sign along with the date. Okay, done? Good. So, let us hear one or two samples, Dr. Manjuna. This is the certified letter of my wife for taking care of the children and going forward. Because I have come all the way from Bangalore, so please give a very big clap. He thanks his wife. He is giving the appreciation to his wife because I have come all the way for attending this program. So his wife is taking care of the kids. So he wants to appreciate your place. Good sir. Thank you so much sir. Anyone volunteer? Madam, please. This is to certify that Mr. G. Sanjay for being my loyal and caring husband, who can understand my potential and allow me to reach great heights in my career.
Because of support, it is certainly not possible for me. Thank you so much. Day today. Yes, excellent. So what Madam has written is truly he deserves, he well deserves, because Madam is doing lot of things in our college, is a women entrepreneur, has received lot of awards, so let us give her a very big applause. So without her husband's support, she cannot do that, so she wants to appreciate her husband. Any other samples? Anybody else who want to? Anyone? Madam, yes. Yes, 2 more. 3 more? So, okay, ma'am, please. This is to certify that Mr. K. Satish, my husband, okay, for taking care of my son. Okay, today, even on the absence of my mother-in-law. Oh, good. Even in the absence of mother-in-law, I have to take it. That is very important. Okay, good. Thank you. Yeah. Please, let us appreciate everyone when somebody is telling. So, good morning, everyone. Certificate of appreciation. This is certified that K. Rajalakshmi, my daughter. Oh, for preparing our own food today on 14/12/2025. Excellent. So, our daughter has prepared. What she has done, Sixth standard, she has prepared her own food. Excellent. Very nice. Super, ma'am. Ma'am? This is to certify that Mr. Krishnan for having been a source of support and having been with me for so many years, supporting in all my jobs. Thank you. Yes. Okay, good. Madam is appreciating her husband, sir. Yes. This is to certify that Mr. Harishan Narayanan, alumni of REP, was completed in 2010. Now he is acting in level 3. Good. So is remembering his students. So nice of him. Yes. Any other? Madam, yoga madam. Good. This is to certify that my mom, Mrs. Mallika, that had decision making skill on 14/12. I just want to share one thing, but I think this is a good forum. Good. Actually, நம்ம நான் தமிழ்லே சொல்லிடுறேன். நம்ம எல்லாருமே ஒர்க்கிங் உமன், எல்லாருமே போர்டு அப்படின்னு தான் இருந்தோம். பட் கொஞ்சம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியர்னஸ் வரும். எங்க வீட்டுல என்ன எல்லாருமே போர்டுன்னு நினைப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்றது எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கு. ஆனா நான் சம்டைம்ஸ் எங்க ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன விட இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நான் அப்படிதான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். பட் எங்க அம்மாவுக்கு இப்ப நான் ஏன் அந்த ஸ்கில் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன்னா, லாஸ்ட் வீக் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. தட் இஸ் ஒரு ஜென் வந்து ஒன்னும் ஒரு மிஸ்பிஹேவ் ஆட்டிடியூடோட ஒரு பாப்பாட்ட பண்ணாங்க. அந்த ஆட்டிடியூட் நான் டிசிஷன், அந்த கை வீட்டுக்கு வரக்கூடாது நான் டிசிஷன் எடுக்கிற இதுல இருந்தேன். பட் அவங்க ரிலேட்டிவ் என்னமோ நான் எப்படி டிசைட் பண்றது நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். டைம் செய்யல, வேண்டாம் அந்த கை வேண்டாம் நான் டிசைட் பண்ணேன். பட் அவங்க கிட்ட சொல்லாம நான் அத எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றது, அது நம்ம எவ்வளோ பாசிட்டிவா வரோம், எல்லாமே பேசுறோம், இங்க இவ்வளவு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்றோம், எல்லாமே பண்ணாலும் ஒரு சின்னதா நம்ம வீட்டுல நம்ம அது வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடும், எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது. அப்போ என்னோட அம்மா எனக்கு வந்து சொன்னது, இந்த விஷயம் வெளியிலனா நீ எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவேன், உனக்கும் வரும்போது ஏன் அப்படி தடுமாறு 2 hours நான் வந்து எப்படி ஒரு ரிலேட்டிவ ஹேண்டில் பண்றதுன்ற ஒரு பீப்புள்ல இருக்கும்போது எங்க அம்மா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஃபேஸ் பண்ணு, இதுலயே நீ யோசிக்கிறேன்னா எனக்கு ஒரு மோட்டிவ் பண்ணும்போது, அவங்க படிக்கல எதுவுமே இல்லைனாலும் ஒரு சிச்சுவேஷனை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணும்போது நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இதை ஹேண்டில் பண்ணேன். ஸோ அப்போ ஃபீல் பண்ணது, நம்ம இவ்வளோ ஈவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு இங்க எதுனாலும் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்மளால ஒரு லேடிஸ் நம்மளால தைரியமா கோல் பண்ண முடியும். பட் நம்மளோட ஃபேமிலி, நம்மளோட கேர்ள்ஸ் சைட், ஸோ நம்ம இது மாதிரினா நம்ம வரும்போது நம்ம அங்க ஒரு லாகிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அந்த விஷயத்த நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது, நம்ம வெளியில எல்லா இடத்துல நம்ம போர்டா இருக்கலாம், பட் ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம பர்சனலா ஆகக்கூடாதுன்ற விஷயத்த நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். அங்கேயும் நம்ம போர்டாலாம் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இமிடியேட் ரிலேட்டிவ் கூட நம்ம என்ன ஆகும்னா, நம்ம கனெக்டடா இருக்கிறதால நம்ம போர்டா பேச மாட்டோம். ஈவன் நம்ம சைல்டுல இருந்து நம்ம க்ரோஅப்க்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுவோம், இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எல்லாமே சொல்லுவோம். நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுல எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும்ன்றத நான் லேர்ன் பண்ணேன். எங்க அம்மா கிட்டவே நான் லேர்ன் பண்ணேன். அதனால எங்க அம்மா டக்குன்னு சொல்லி எங்க அம்மா தான் மைண்ட்ல வந்தாங்க, வேற யாரும் டிசிஷன் மேக்கிங் வரல. நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சு நம்ம லீடர்ஷிப் எல்லாமே இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சர்டன் பீரியட்ல நம்ம வந்து ஸ்டேபிளா இருக்க மாட்டோம். அந்த டைம் பீரியட்ல நமக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ்
இது என்னோட மிஸ்டேக் இருக்குதுன்றதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த மிஸ்டேக் லைஃப் பண்ணக்கூடாதுன்றத குட் ப்ளீஸ் கிவ் a very big hand to madam. That is why we are learning emotional intelligence. This is where the emotional intelligence plays a major role. As madam rightly said, thank you Rajalakshmi ma'am, as she rightly said, we will advise to a lot of people. When it comes to us, we will struggle hard. And then I'm emotionally imbalanced. So, a good instinct, madam told. Thank you so much, ma'am. So, இதெல்லாம் எதுக்காக நீங்க எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா, please take a picture of this. If the person you are going to meet today, you can show it to them. If not, if they are far away, please take a picture, send it to them in WhatsApp, see what their reaction is. See what they are feeling. Just to think how they will be happy. And tomorrow you can tell me what they felt. When you are showing this, when you are sending it, I am seeing this, because you might not have expressed them. You might not have told them. You might not have appreciated them. You might not have thanked them. But you can thank them now at this instant and take a picture and you can send it to them. Or if you are going to meet them today, you can show it to them. Okay? So I think this good practice, hereafter we can follow for each and everything. Every moment we can follow by thanking others. Because when thanking and appreciating others, we will also feel happy. They will also feel happy. It's a good nature. It's good to have the happiness, seeing happiness in others, right? Okay. Let us come to this. So this is very, very important thing, and one story which I read in a book. You know, there was a king, and the king used to cook so much of food, and he used to serve the people. Okay. One fine day, what happened? The king cooked the food, and it was kept open. Okay. That time, by that time, the eagle is capturing. It is just picking up a snake, and it is flying in the sky. But then what happened? The snake is not able to tolerate the pain because the eagle will stick like this only in the neck of the snake. So because of that, the eagle is catching this snake. It is just emitting just the venom. Okay. So in that time, what happened? The food was kept open. Okay. அவர மேல இருந்து அந்த பாம்பு கக்கற விஷயம் எல்லாம் அந்த ஃபுட்ல வந்து விழுந்துருச்சு. The king என்ன பண்ணாரு, he wants to serve to the people without knowing that அந்த விஷயம் வந்திருக்குங்கிற தெரியாம இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் சர்வ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த சர்வர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துறாங்க. அவங்க சாப்பிட்டோம்னா எவ்ரிபடி காட் வாமிட்டிங் மயக்கமாகி விழுந்துடுறாங்க. இப்போ இந்த என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி கட் பண்ணிடுறோம், ஸ்டோரி கட் பண்ணிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடும். என்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் சம் டைம் one passenger is coming to that village. அப்ப அந்த வில்லேஜ் வரும்போது அந்த வில்லேஜ் என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து ஒரு பாட்டி உட்காந்துருக்காங்க. அங்க போய் அவங்க கேட்கறாங்க, ராஜாவை நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு போய் கேட்கறாங்க. அப்ப இந்த பாட்டி சொல்றாங்க, ஓ அந்த ராஜாவா, அந்த ராஜா வந்து சாப்பாடு போடுறேங்கிற பேர்ல எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு விஷம் வச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டுருவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதோட கதை முடியுது. இப்ப மேல வெதர் வி பிலீவ் இட் ஆர்னா ஒரு ஸ்டோரியா மட்டும் பாருங்க. வானகத்துல சித்திரகுப்தன் அவங்களா இருக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர் ரைட்டிங் த அந்த கணக்கெல்லாம் இருக்குமே அதெல்லாம் எழுதுறாங்க. அப்ப வந்து அவர் என்ன கேட்கிறாரு, இவ்வளவு பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க, இவங்க இந்த பழி வந்து யார் மேல போடுறது? ராஜா மேல பழி போடலாமா? அவர் தானே பார்க்காம எல்லாமே சர்வ் பண்ணாரு, அவர் மேல பழி போடலாமா? இல்ல, வேண்டாம். அடுத்தது இந்த கழுகு மேல ஈகிள் மேல பழி போடலாமா? ஏன்னா ஈகிள் வந்து ஸ்னேக்கு புடிச்சதுனால தானே அந்த விஷம் அதுல விழுந்துச்சு. Because it's the prey. Eagle is the snake is the prey for it. It's the nature cycle. Okay. Snake மேல பழி போடலாமா? ஏன்னா அதோட விஷயம் தானே அதுல கலந்துச்சு, அது மேல பழி போடலாமா? அதுவும் முடியாது. ஏன்னா ஈகிள் பிடிச்சதுனாலதான் அது விஷத்தை கக்குறது பாம்பு வேகணும், அதுவும் பண்ண முடியாது. சர்வன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சேவ் பண்ணல, அவங்க மேல பழி போடலாமா? ஏன்னா அவங்க பார்த்துருக்கோம்ல. என்ன கனெக்ஷன் காரணம் அவங்களுக்கும் தெரியாது, அதுவும் நமக்கு தெரியாது. சரி, அப்புறம் யாருதான் இது எதுவுமே பார்க்காம பார்த்த மக்கள் மேல பழி போடுறதா? அவங்களும் பழி போடுங்க. சித்திரகுப்தன் டிசைடட், இது எதுவுமே வேண்டாம், இந்த பாட்டி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க மேல பழி போடுங்க. என்ன ஏது நடக்குதுன்னு தெரியாம, வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது தெரியாம ஒருத்தர் மேல தவறா பழி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க மேல அந்த பாவ பழி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட கணக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. So, we are not supposed to, as having the professional and ethical values, we are not supposed to blame others, we are not supposed to speak bad about others without knowing what actually happened. This is what we can conclude out of the story. என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாம மற்றவங்களை பத்தி நம்ம தப்பா ஒண்ணும் பேசக்கூடாது. ஒரு இதுல கூட மற்ற பாடல்கள் கூட இருக்கும்,
ஈஸியா வந்து ஒரு விஷயம் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுன்னா சீக்ரெட் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அது வந்து எல்லாத்தையும் போயிடும். அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து என்னன்னா யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத பாஸ்வேர்டு ஏன்னா அது வந்து சீக்கிரமா வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து போயிடும் சொல்லுங்க. So please do not speak bad about others without knowing the actual truth. Okay. So I request all of you to have one more activity, 1 minute of activity. There is a wheel of life. Don't write all these things. Please draw a circle. Please draw a circle and you can write at the top wheel of life. You can write wheel of life. I can request everybody to experience this. Please draw a circle. Then a vertical line, horizontal line. A vertical line, horizontal line, then 45 degree plus 45 degree minus 45 degree. So that you will have 8 different spaces. Please don't write all these things. Okay? And now you are going to write in that what is your role. What is your role? You have to write. Say I am a professor, I am a proprietor, I am a doctor, I am a wife, I am a mother, I am a singer, I am a dancer, whatever you want. So please fill up all the places according to you. What role you are having? Each and every space you can write a role. Here I can first write I am a teacher, I am a professor. You can write I am a proprietor, I am a general manager, I am a manager. You think about yourself alone and you try to fill up all the 8 spaces. You may be a mother, you may be a sister, you may be a brother to your siblings, you may be a daughter, son, granddaughter, grandson to your grandparents. You may be a good swimmer, you may be a good bike rider, you may be a poet, you may be an artist, anything. What are your talents? Include your talents and your professions, roles, everything you can include and try to fill up all the 8 spaces. Make it faster. Don't follow this. There are 2 different things. We are not going to follow this. Write your role alone. Mutumila madam has completed writing. Can we hear from Mutumila madam? Please madam. You have what you have written? Yes, let us hear from madam. Others are very busy in writing. Madam has completed 30 seconds before. Yes madam. Completed. Please give a very big hand. Complete all the 8. Teacher, wife, daughter, mother, sister, granddaughter, and friend, good, grassmaker. Very good. Excellent. Please give madam a very big hand. Once again, I want to read. Friend, teacher first, teacher, wife, daughter, mother, sister, granddaughter, friend, craftmaker. Excellent. Very good. Please give madam a very big hand. Excellent. Welcome first. Okay. Some more samples. Anybody? Yes, madam. Mother, daughter, wife, sister, assistant professor, mentor, professor. Okay. Friend and in-law. Daughter-in-law. In-law. That's good. Please give madam a very big hand. Anyone else? Yes, sir. Manjunath. Dr. Manjunath. Son, father, professor, human being, Human being. That's very important. husband, brother, friend, decision maker. Decision maker. Excellent. Ravi, you want to tell? Good morning to all. Actually, I have taken as a wheel of life as a teacher. Yes. Professor. So, first I have taken as a kid. Then I have taken as a student. Then life cycle of the teacher as a son, student, degree student, and then become a teacher, assistant professor, then I become a leader. Excellent. So, sir is the best example for our FDP. So, starting from his childhood, now he has become the leader. Everything complete cover program. Thank you, sir. Anybody else? Yeah, madam. Brenda, madam. Yes, madam. Yeah. Keep your mic closer and breathe. Keep your mic closer. Daughter, sister, assistant professor, aunt, bracket, dancer, friend. Dancer. I didn't know. Madam is a great dancer. Yes.
Singer. Okay, so at the end of the session we can have Madam singing. We didn't know still now, Brenda Madam is in our department, we didn't know you are a great singer and dancer. No? Oh, sorry, Priyanka Madam, Priyanka Brenda ஒரே நேரத்துல join பண்ணாங்க. Always I confuse with Priyanka and Brenda. Priyanka Madam. So, she's a good dancer and singer. Great Madam. So, last 5 minutes நமக்கு content கிடைச்சிருச்சு. Good. Thank you. Anybody else? Sir? Singer, You're a singer. Oh, great. Entrepreneur. Many singers in this forum. entrepreneur, Entrepreneur, animal rescuer, animal rescuer, human being, speaker, life skill trainer, life skill trainer, healer, and last one is innocent. innocent. I just want to learn from everyone if I be innocent. Good. So, excellent. So, நிறைய விஷயம். I think you are a yoga trainer. You are a yoga trainer. Okay. Okay. Good. Fine. Thank you so much. Once again, we can all give a very big applause to everyone. Remember, my dear friends, this wheel of life will change every 3 years. Do you all agree? Yes? Maybe after some time, maybe after 5 years or 10 years, my daughters will get married, so I will become a grandmother. So every 3 years or every 5 years, the role will become. Who are spinsters or who are bachelors, maybe after some time they'll get married, they'll become husband or they'll become wife. So the role will change. When we want to follow the professional ethical values, you have to follow the wheel of life. And not only identifying the wheel of life, for each and every phase, how much percentage you are giving importance? Are you giving importance to your profession? Are you giving importance to your personal life? To which category you are giving much importance? There you will excel. When I am giving importance to my profession, then I will do a lot of things in my profession. When I am giving importance to my singing, so I will excel in that. My dancing, poetry, so whatever you have written. How much percentage you are giving to that? That also you can try. We don't have time now, so that also you can follow. That we can request all of you. Okay. Nothing strengthens authority so much as silence. Do you all agree? Yes? Nothing strengthens an authority so much as silence. So, silently, it is not silently, அமைதியா இருந்துட்டு அவங்களுக்கு இது பண்ண அப்படி கிடையாது. When we are silent, and we have already discussed, when we are silent, we will be very much relaxed and we have a lot of power in this. நிறைய பேர் மௌனவர்களா இருப்பாங்க. நகர்களா இருக்கிறதோ சும்மா அதெல்லாம் கிடையாது. We will save our energy. When we are very silent and when we will save our energy, we can relax and we can make our mind cool and we will get a lot of power. Okay, that's what this is saying. You all know this particular person, Lee Kuan Yew. Who is this? A great leader of Singapore. Okay, when the Singapore was under the Japanese rule, lot of struggles. The Singapore people or Malaysian people, they struggled a lot. He took a stand. Almost, he was the first Prime Minister of Singapore. See the duration. From 1959 to 1990. See how much duration, how much stress he would have earned from his people. And all the people made him the permanent Prime Minister. When he was alive, he was the Prime Minister. When he was alive, he was the Prime Minister. So that much of power he has got. He took a stand, and now you may all know Singapore is talking in the country which is not having corruption in the world. Singapore is the country which is talking that there will not be any corruption. And Singapore city will be very clean. எவ்வளவு ஏரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த சென்னை சிட்டியோட சின்னது. Singapore total country's area is less than Chennai city. நம்ம total தமிழ்நாடுல சென்னை வந்து ஒரு metropolitan city. But சென்னை சிட்டியை விட கம்மியான ஏரியா தான் மொத்த Singapore country. But he has ruled and he has taken so many rules and regulations. He took so many steps in such a way that Singapore is leading all the countries now. There's no poverty. The youth will be very clean. It's not about being clean and neat, but there is no corruption. They are exactly following the rules and regulations. And the financial status of Singapore is standing very, very high. So let us aim for being such leader who is always inspiring others.